Bonsoir, chers amis. C'est Deaso et on se retrouve aujourd'hui pour ce 1183e épisode, normalement. Avec le monde aux dragons derrière nous. Donc j'espère que vous vous portez bien. Donc on est toujours pour le magnifique et incroyable spectacle de combat de entraînement de Darataki Itto. Donc nous avons vaincu Tian, la langue de fer, la dernière fois. Et on n'a pas fait plus, vu que nous n'avons pas eu l'occasion de faire plus, parce que le temps passe vite, hein, mine de rien. Mais nous avons 3 adversaires qui nous attendent. Donc vous allez affronter Chang Chang, un ocule effroyable. Onikabuto are our friends, like cats and doggies. Another kid? Oh, didn't we go through this last time? Well, yeah, but Grandmaster Hanakado's a kid too. And one of the other kids from last time was actually pretty good, so age is no measure of a beetle fighter's skill. Although, Buttercup of Terror has no prior beetle battling experience, her chosen Onikabuto has the air of a formidable warrior. I don't know what you guys are talking about. My Onikabuto was a present from Daddy. He got it from a new friend he made last time he was away. Oh, your father sounds like a real stand-up guy. Okay, let's send out Sky-Cleaving White Iron Lavender Melon for this one. We don't want any accusations of bullying flying around. Huh! You make it sound like Paimon's the weakest choice on our side! Still, Paimon's probably the safest choice. But only because you two maniacs are a danger to yourselves and others when you're in a competitive mood. Don't be nervous, young lady. It's only a game, so it's just for fun. Et la Chang Chang va humilier Paimon. Faut appuyer sur le bouton de garde pour consommer de l'endurance et former un bouclier contre les balles éclats des adversaires. En utilisant la garde au moment où une balle touche votre camp, vous pouvez le renvoyer. Let's go! Et d'avant, ne l'utilisez pas, la garde. Chang Chang, qu'est-ce que tu fais? Nah. Ah mince. Voilà, c'est bon. Et nous vaincâmes. C'est fini? C'était amusant. Paimon nearly messed that up. Oh, I nearly died of a heart attack. That little beastie is fierce. Even I would have had a hard time. How'd you get so freaking good at this without a teacher? Is everyone in Liyue a born warrior or something? So, this is how Onikabuto play together? I get it now! Do you have time to play some more? And I also want to watch you guys play too! Looks like Buttercup of Terror has a real knack for this! Oh, kinda terrifying. Hey, Bullchucker! If you had this kind of talent, you could probably have learned how to communicate with shelled creatures just by listening to GOOBA talk to Crystal Tornado. Ha! Yeah, I wish. Ce serait beau. Hein. Pauvre. Renoncule effroyable, nous n'avons pas encore fini. Nom de code. Le renoncule effroyable. Papa m'a offert un bonsaï un jour et je le mettais sur le rebord de ma fenêtre tous les soirs. Mais il se retrouvait toujours sur le toit le lendemain. Et quelqu'un a dit qu'il a vu mon bonsaï grimper sur les murs pendant la nuit comme un chat. Plus tard, on a découvert que mon bonsaï a plu à un chat qui l'a emporté avec lui. Je sais pas pourquoi, l'histoire s'est propagée, mais les gens croient maintenant que le bonsaï s'est transformé en chat. Ça m'est égal, mais le grand maître Mikado m'a dit que mon nom de code était classe et m'a demandé de jouer à ce jeu. Je m'amuse bien et j'aimerais bien continuer. Le grand maître Mikado. Donc, jouer avec moi, c'est parti!
sais pas ce qu'elle a dit sur le melon blanc, mais... Putain! Putain, on s'est fait bourrer! J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Et hop là. On le finit en renvoyant de la bouboule. Kabuto sont aussi obéissants que les chats et les chiens. Ce genre de compétition est vraiment amusant. Voilà, c'est bon. Bon, pas besoin d'essayer de gagner le plus rapidement possible. Yanfei, tu es sûr de toi? Hey there, I'm back. So then, how's the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp coming along? Great timing, Yanfei. My savior! Oh, thanks for helping out with the permit. Oh, and for the sign with the epic artwork. Wait, I know that look. Are you, looking to flip some beetle too? Huh? Something wrong with that? I have a big client who does a lot of cross-border commerce. Anyway, she showered me with gifts once after I helped her win a huge lawsuit. And among them was a very special Oni Kabuto. I didn't know how to look after it at the time, so I got Granny to look after it for a while. It's looking pretty buff these days. Mind if I join in? You're not worried I'll cramp your style, are you? We ought not dismiss your savior, Oni King. What she lacks in experience, she makes up for with one of the sturdiest built and most awe-inspiring Oni Kabuto I have ever seen. You make me an offer I can't refuse. Alright, time to send in the Oni King's right hand with Crimson Staff. I know my compadre will stay cool under pressure. Merci de ta confiance. So it's me versus the Traveler? Alright. I haven't quite got the hang of this game yet, so apologies in advance for any blunders. Et récupérons les récompenses précédentes. Oui, d'ailleurs, c'est quand même 80 primo pour chaque combat. Hein. Donc 5 fois 80. 1, 2, 3, 4. Ah. Donc 4 fois 80, ça fait... 2 fois 8, ça fait 16. 2 fois 16, ça fait... 320. 320 primogènes. Ça fait 2 vœux. Hein. Bref. Concentration. On commence. Commençons. Ah oui. Oh, on dirait qu'il y a beaucoup à apprendre pour les combats de scarabée. Yanfei's Oni Kabuto is so strong! What is Madame Penguin feeding that thing? See? Your savior's Oni Kabuto is a force to be reckoned with. But just like last time, when my generals threw you a few curveballs,
The mightiest blade cannot slay its foe except in the hands of a skilled swordmaster. Wise words, Grandmaster. Oh, okay. Good thing my compadre kept it together. Wow, what a blast. I could get into this whole beetle battling thing. This is so much fun. Thanks, everyone. I'm gonna stick around and play some more. Ouais. Par contre, l'âne après, ça va pas être facile. Enfin, on verra. Vous voulez encore m'affronter? Vous êtes occupé dernièrement? Non, ça va. Les conseillers juridiques n'ont pas forcément du travail tous les jours. Et c'est tant mieux. Cette réunion avec mes anciens camarades me permettra de prendre tous mes congés annuels. Mais t'es pas ton propre patron, non? Je vais manger, dormir et m'amuser autant que je peux avant de retourner au travail en forme. C'est ce que j'appelle une vie heureuse. Kenfei est contente, c'est le principal. Let's go! On va faire un combat un peu plus sérieux. Ouf. C'est la win! Oui, il n'y a pas de raccourci pour devenir expert dans n'importe quel jeu. Et oui. Bon, après, il y a des gens qui ont du talent. Ça aussi, ça existe. Bon! L'âne! Putain, ça fait... C'est qu'on l'a déjà vu dans un événement? Je sais même pas. Bref, Madame, la présidente de la branche l'UN des guides des aventuriers, comment vous portez-vous? No, this makes no sense. How did you do that? My reputation is destroyed! It was an honor doing battle with you, good sir. Massacreur instantané sans fioriture, effectivement, oui. So polite. So, been busy losing while we were away, Bullchucker? I don't see it that way. Unless the bona fide Beetle Battle King is ready to give up now, he hasn't lost to me yet. In battle and in life, it's normal to hit setbacks every once in a while. But a setback only turns into a failure if you make the decision to stop trying. Word! Heck yeah! I ain't about to admit defeat yet! Still, there's nothing to be gained from constantly making excuses. Don't put all your energy into talking garbage. Spend it on fighting a little harder instead. Oh. Oni King, this brand of enemy doesn't seem to be your area of expertise. I advise you send in another of your generals and observe the duel in detail. Watching others do battle is also a crucial part of a warrior's training. Some skills one learns by doing, others one learns through observation. Good point, Grandmaster. And good timing, compadre. Oni King's right hand, I'm handing the fight over to you. Ah! Finally, it's your turn! Make it count, Traveler. Hey, fastoche. So, I'm going head-to-head with the legendary Traveler. Guess I better look sharp. Bon, maintenez le bouton garde consomme de façon continue de l'endurance pour garder le bouclier activé contre les courants G des adversaires. Ah oui. Oui. Hop. Les primos et d'autres petites choses délicieuses. Bon.
Ah là, ok, là il va lancer le laser. Attention. On a gagné. C'est bon. Incroyable. Merci de me montrer comment on fait. Dit-elle après avoir fait pleurer Takito. I'd go as far as to say that it's an honor to lose against the Traveler. Ah, so that's how you do it. I never... Yep, when you're up against a cunning enemy, you gotta get creative. When your tactics fail, you have to change your point of view. In our journeys far and wide, we often have to think on our feet. Clinging to old methods can never solve the problem, no matter how hard you try. I think Shinobu said something like that once too. I guess there's something to it after all. But I'll mull it over some other time. Right now, my focus is on the task at hand. More beetle fighting! Bon. Pour des fortiches invincibles, Coloskalimite. Ah, c'est vous! Voulez-vous me dire encore moi une fois? Vous aimez les combats de scarabées? Je n'ai pas ça exactement, je trouve simplement qu'il y a toujours des leçons à tirer de chaque activité, ou alors autant essayer. Nous recevons beaucoup de missions qui exigent pas de savoir se battre, en plus de celles qui sont plus difficiles. Résolution d'énigmes mécaniques, recherche d'indices pour retrouver des objets en particulier. Un jour, peut-être qu'une mission nous demandera de commander une créature pour la réussir. C'est certain que vous en avez de l'expérience dans ce domaine. Ouais, on a une petite expérience dans ce genre de domaine, ouais. Très bien, commençons. Bon, là, ça va devenir compliqué. Récupérer de l'endu. Ouh. Triplette. Ah, on a été trop agressif. À la fin, on était à 2 doigts de gagner et on s'est laissé entraîner. Voilà. Là, c'est déjà un peu mieux passé. Vraiment fortiche. Aucune faiblesse à exploiter. Bon. Le massacre sans fioriture. C'est bon. Ah, je vois. Fortiche invincible, le colosse calamite. Les déesses de la cuisine accompagnant le fortiche invincible.
Oui, bon. On se demandait qui ce serait. Bon. Maintenant qu'on le sait, c'était plutôt obvious. Mais, quand même. Allô? La météo. Merci. C'est GOOBA maintenant. Hey, good to see everyone. How's it going? Having fun? Xiangling GOOBA, you finally made it. Well, Bullchucker's certainly having a blast. The day has finally come! GOOBA-san, I've been training hard at the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp, and now I want to show you just how far I've come. And Crimson Staff, too. If my progress satisfies you, then please, teach me! Show me the way to communicate with Crimson Staff, Crystal Tornado, and all the shelled organisms of this world. Do that, and I swear, once I become the reigning champion of the beetle fighting world, I will build a mighty statue in your image at the Arataki Gang's beetle fighting headquarters. What the? GOOBA-san got a brand new Oni Kabuto. That does not look normal. Oh, it appears to be not a typical Oni Kabuto shell, but one built of resilient wood. Is it wearing a suit of armor? We told Granny all about your Oni Kabuto boot camp. It really piqued her interest when she heard that GOOBA was getting a disciple. As it turned out, a friend of hers had made a whole bunch of gardening and landscaping machines to look after the silk flowers on the terrace. They're called bloom pruners. The bloom pruner can transform into the shape of any creature to blend into its environment. Squirrels, butterflies, finches, you name it. And of course, Oni Kabuto too. So, Master gave GOOBA a bloom pruner and got it to take the form of an Oni Kabuto so it can battle against you. That's pretty high-tech for a gardening appliance. Xiangling's master is Madame Ping, so Madame Ping's friend... Aha! Of course! Ne dis rien. Non, il faut pas révéler que c'est souffle nuage. No machine can compare to a real live Oni Kabuto warrior. Did GOOBA-san pick a dumbed-down enemy on purpose so we can showcase all our awesome skills? You may be wise to temper your optimism, Oni King. My beetle senses are failing to detect this Oni Kabuto's might. Or perhaps... it's too profound for me to fathom. It's not even alive. There's nothing for you to sense. Anyway, GOOBA-san may possess limitless power, but a warrior needs to be one with his weapon. The bond between Oni Kabuto and trainer is forged through blood, sweat, and tears, not wood, mesh, and gears. Crimson Staff and I are like glove and fist. Let's get this duel going. It's time for GOOBA-san to witness my true potential once and for all. Allez. Escaravé contre la machine. Qui va gagner? Ouais. Attention.
Ah ok, non, il a fait inventé. Là, ça va pas loin. Attention. Et c'est la win. Whoa, Bullchucker sure made short work of the bloom pruner. I won! Victory is mine! With my trusty crimson staff, I have defeated the mighty GOOBA-san! Phew. Alrighty then. The moment I've been waiting for. GOOBA-san, if I have earned your recognition, I humbly ask you to teach me the ways of shelled organism communication. Huh? GOOBA-san, you look pleased? But you just lost to me in battle. Does this mean you're proud of me for my swift progress? Oh, shucks. I don't know what to say. You're too kind, GOOBA-san. Oh, you're just being modest. I know you were going easy on me. It looks like GOOBA's all warmed up now. The bloom pruner is ready to operate at full power. GOOBA, remember the plan? In this round, we want to increase the bloom pruner's power output from 0.1% to 1%, okay? Any higher and you'll risk knocking Itto's Onikabuto out cold. Okay, there it is. Paimon knew something was up. Quoi, 0,1%? As I feared, we have barely scratched the surface. Wait, hold on a minute. 0.1%? As in 0.1%? As in 1/1000th? You've gotta be kidding me. All that was just 1/1000th of its top power? GOOBA's a little confused. You did say you wanted to train your Onikabuto to defeat Crystal Tornado, correct? I thought it would go without saying given the size. The bloom pruner has to shift rocks the size of casserole dishes, so obviously it has to be pretty strong. Even then, Crystal Tornado is bigger still. It dwarfs me and GOOBA, and it's even taller than you. That's impossible! If we were talking, twice as strong as the last fight, I think I'd have a shot. 10 times as strong, and we're already looking at losing most, if not all, of the time. About 1,000 times stronger? Who am I kidding? It's hopeless. Tu vas quand même pas abandonner, Rataki Itto. Non. When your tactics fail, you have to change your point of view. In our journeys far and wide, we often have to think on our feet. Clinging to old methods can never solve the problem, no matter how hard you try. Of course, GOOBA-san. This is what you've been trying to tell me all along. I gotta study mechanics, then build a suit of armor for Crimson Staff that'll take his abilities to a whole new level. Or maybe, heck, I could build a bigger, stronger mechanical Onikabuto, piloted by Crimson Staff under my direction. An Onikabuto piloting a mechanical Onikabuto? How do you expect to pull that off? Does that even still count as a beetle battle? Bonne question. Faut voir les choses en grand. Seeing the power of Bloom Pruner has made me realize something. There's a natural limit to Onikabuto's strength. People have tried to tell me this before. Shinobu, the Grandmaster, especially Sky-Cleaving White Iron Lavender Melon. Admitting defeat is shameful, but not even trying to mix up your tactics one time? That's just GOOBA-san has shown me a new path. Mechanically modified Onikabuto. With this new technique in my arsenal, size will be no obstacle to me and my valiant beetle warriors as we set out to beat Crystal Tornado once and for all. Looks like GOOBA's not too sure about all that. Mechanics, huh? I'd have to get my master to see if her friend would be willing to help.
She's... Did you say expert? Please, GOOBA-san, Chef-sama, my savior, introduce me. Uh-huh. Huh? Thinking of becoming the second Arataki gang member to study in Liyue, are you, boss? Shinobu, when'd you get back? Time's up. We spent our last mora on these boat tickets, and if we don't get to the harbor pronto, they'll go to waste. Give me a minute, okay? We're in the middle of an extremely important discussion here. Yeah, I heard. I was actually very pleased to hear the suggestion of you doing some sort of studying coming out of your own mouth. I have some relevant experience, so I can write a little booklet to get you started. But unfortunately, studying in Liyue is very expensive. The Arataki gang's typical expenditures are a drop in the ocean by comparison. So, what do you intend to do about it? It'll be fine. I'll just, I'll work like a horse when I get back to Inazuma. I know what I'm getting into here, all right? I got it all planned out in my head. It's not like I've never gotten paid work before. As soon as I get earning, we'll all have cash for the burning. And don't think for 1 second I'll be abandoning you or the rest of the Arataki gang neither. I ain't the kind of head honcho that runs off to go study and leaves his gang behind. If we're gonna study, we do it as a team. Once I've got enough mora for everyone's tuition fees, the whole Arataki gang is coming to Liyue. We'll study together, learn some epic new skills together, and come out the other side as the stronger, smarter, invincible Arataki gang. You're saying all of the right things. Who are you and what have you done with Boss? Qui t'es? Qu'est-ce que t'as fait avec le vrai Itto? Wow, Bullchucker! Those were some bold words! You better make sure you follow through. On est jamais mieux servi que par soi-même. Of course, I still need to iron out some deets in terms of what kind of work I can get and how much I can rake in per day, but yeah. In that case, Oni King, I'll stay here in Liyue. Firstly, this will enable me to follow up with Chef-sama and discuss our study plans in detail. Secondly, now that word of the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp has begun to spread, I'll be able to scout for talented warriors and continue optimizing the Oni Kabuto training diet. Also, if the Oni King's right hand and sky-cleaving white iron lavender melon wish to continue battling, or analyze the battle so far, I'll be here to support them. Awesome! Good thinking, Grandmaster. Okay, standard procedure applies. I'll let your grandpops know what you're up to so we won't worry about you. Man, I am so pumped to see what you'll have for us next time I see you. I do need to make one thing clear, though. I can't promise that we'll be able to talk an Adeptus into taking you on as students. Yanfei and I will do our best, but we'll just have to see how it goes. The great master of whom you speak boasts a skill others can only dream of. Their pride and prestige don't faze us. The important thing is that I, on behalf of the Oni King and the Arataki gang, can find a way to show them we're serious and sincere in our quest to master the mechanical arts. So I'll need to do some research to find out what kind of gift we should offer if we're to be seen as worthy of learning the mysteries behind the manufacture of the bloom pruner. Boss, we gotta leave right now or we're not gonna make it in time. All right, I guess this is it. Traveler, Paimon, Yanfei-senpai, Miss Xiangling, GOOBA, you've all been a huge help to Boss with this beetle battle event. I really can't thank you enough. Please, take this as a token of my gratitude. I hope you can find some use for it in your future endeavors. Wow, you got us a gift! Thanks, Shinobu. You're so thoughtful. Oh, merci. Un cadeau. The time has come. Adios, compadre. See ya, sky-cleaving white iron lavender melon. Goodbye, GOOBA-san and Chef-sama. And farewell, my savior. I'll be back real soon. I promise. We'll meet again. La 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 la. Don't make promises you can't keep, Bullchucker. It's good to have ambitions, but don't let yourself get carried away in the heat of the moment. Do what Shinobu tells you. Be realistic about what you can achieve, and make sure you pace yourself. But of course, if everything works out, Paimon
everyone can't wait to see Crimson staff driving a ginormous mechanical Onikabuto the next time we meet. Ce serait beau. J'adore en passant par là. Lui, il l'a, mais what the fuck. Qu'est-ce qu'il branle? Bon. Bon. Nous avons encore un dernier combat à faire contre la fortiche invincible colosse calamite. Et il est à te faire une autre partie contre GOOBA. Il aimerait bien tester la compétence de sécateur floral. Comment les préparatifs pour la réouverture du restaurant Van Mine? Il n'y a pas grand chose à faire là-bas. C'est pour ça que GOOBA et moi avons pu venir ici pour nous amuser. Merci de t'en inquiéter. Le réapprovisionnement des ingrédients est presque terminé. On peut pouvoir rouvrir dans quelques jours. Demandez-toi d'être pas encore lassé de nos plats, vous serez les bienvenus. Être lassé des plats du restaurant One Min, est-ce que c'est seulement possible? Super, encore une fois. Allez. Le combat ultime. Ouh. Sécateur floral de souffle nuage. Attention. Putain, il s'est fait défoncer. il a tout spammé, mais sauf que c'était renvoyable. Donc il s'est fait défoncer. Et hop, le fortiche invisible, le colosse calamiteux a été vaincu. Hop. On récupère. Et voilà, victoire. Super entraînement incroyable. Ultime épreuve terminée. Et voilà. Et le grand maître Anakado, qu'est-ce qu'il dit? Droit du roi Oni, que puis-je faire pour toi? Pour du cadeau. Ah, celui qu'on va offrir à l'experte. Honnêtement, je n'ai pas eu de bonne idée encore. La personne n'a été capable de créer le sécateur floral. Peut-être qu'on devrait lui offrir des outils de mécanique, ça pourrait lui plaire. Enfin, je n'ai que 2 millions de moras en poche. Je doute de pouvoir lui acheter le meilleur équipement possible. Elle ne se contentera pas de moi. Je ne sais pas combien de temps je vais rester à Liyue. J'ai aussi besoin d'argent pour y vivre. Il faut que je me trouve un moyen de gagner plus. C'est votre argent? Les économies en constituent une petite partie. Le reste m'a été donné par mon grand-père. Il était un grand aventurier dans sa jeunesse et découvrait énormément de trésors à chaque fois qu'il emportait son scaraboto avec lui. C'est cette raison qui me soutient dans ma carrière d'expert en combat de scarabée. Je fais un dépôt de moras sur mon compte de temps en temps. Je n'ai pas encore touché à cet argent parce que je veux m'en servir pour quelque chose d'important. Quand j'ai vu que les finances du gang Karate Kid n'étaient pas au beau fixe, j'ai voulu aider le roi Oni, mais il a refusé à chaque fois en disant « Tu crois que je vais laisser un allié payer pour nous? Tu te mets le doigt dans l'œil. Le gang Karate Kid a des principes. » Je respecte sa décision. Quand j'aurai acheté le cadeau pour l'expert, je vais dire au roi Oni combien ça m'aura coûté, même si c'est plusieurs millions. Le pauvre. Donne-moi un scaraboto. Bien sûr, rien de plus facile pour moi. La compatibilité entre un scaraboto et un expert en combat de scarabée demande du temps. J'ai réussi à évaluer le type de scaraboto qui correspondrait à ton style de combat sur les matchs précédents que tu as disputés. Enfin, c'était pas facile, mais avec ton talent.
Je dois beaucoup réfléchir à l'endroit où se capturer le Scarabuto. Je vous demande donc un peu de patience. Ce sera réglé à notre prochaine rencontre. Bon. Voilà, nous avons fait tous les combats. Et nous avons vaincu. Et donc tempête truc muche, il est où? Est-ce qu'on peut le voir? Pourquoi je nage là-bas d'ailleurs? Il y a Fourina dans l'équipe. L'équipe d'affinité. En tout cas, c'était plus long que prévu. C'est lui? Non, je pense pas. Hein. C'est juste le jeune dinosaure normal. Hein. Bon, c'est pas grave. Hop. On retourne. En tout cas, c'était très intéressant. C'est toujours marrant avec Arataki Itto. On se retrouvera donc, chers amis, pour le prochain épisode. Donc demain, c'est samedi, normalement. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter cet épisode. Et au final... je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Et je vous dis au revoir et à bientôt, chers amis. Ciao, bye bye.